Radha Madhava Kunja Bihari Radha Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Ballabha Girivardhari Jana Ballabha Gopijana Ballabha Girivardhari Gopijana Ballabha Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Oh Radha Madhava Kunja Bihari Ayo Radha Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Gaur Premanandi Hari Hari Bol Jayam Vishnupad Paramahamsa Paripacharya Asto Sata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Oh, Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Paripacharya Asto Sata Sata Shri Srimad His Divine Grace
Srila Bhakti Siddhanta Goswami Prabhupada ki jai, Ananta Kori Vaishnava Vrinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem Shri Sri Krishna Chaitanya Bhutananda Shri Dvaita Garadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda ki jai, Sri Sri Radha Krishna Gogobinath Sham Kun Radha Kun Giri Govardhan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Sri Mayapur Navadip Dham ki jai, Ganga Devi, Jamuna Devi, Tulsi Devi, Bhakti Devi ki jai, Samavira Bhakti ki jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Garanga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Okay, thank you for coming. It's a very hot day. Oh boy. What should we do now? Do you want to just read in English? Do you want me to read in English first? Yeah, okay. As you like. Oh, we'll do. Okay. And we're reading 39, is that right? 35 to 36. Do you want me to read, how many should I read from? 35, 36, 37, 38, 39? Yes. Okay. And this is 39. That's 39, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so this is 10th canto, chapter 50, text 36 to 30. So I'll read them and then we'll do this? Okay. All right. Where are we here? Okay. Translation. Lord Mukunda had crossed the ocean of his enemies' armies with his own military force, completely intact. He received congratulations from the denizens of heaven, who showered him with flowers. The people of Mathura, relieved of their feverish anxiety and filled with joy, came out to meet him as professional bards, heralds, and how do you say this word? I know the meaning, but anyway, sang in praise of his victory. Yes. It's a tough word. As the Lord entered his city, conch shells and kettle drums sounded. Many drums, horns, venas, flutes, mridangas played in concert. The boulevards were sprinkled with water. There were banners everywhere, and the gateways were decorated with, for the celebrations. The citizens were elated, and the city resounded with the chanting of Vedic hymns. Okay, so this is the verse. Mm-hmm. As the women of the city affectionately looked at the Lord, their eyes wide open with love, they scattered flower garlands, yogurt, parched rice, and newly grown sprouts upon him. Перевод стихов. Yeah, purport is one line. The purport is, all this is taking place as Lord Krishna enters the city of Mathura. Перевод. Господь Мукунда пересек океан армий своего врага. При этом войско его осталось целым и невредимым. Обитатели рая поздравляли его и осыпали цветами. Жители Мадхуры, избавившиеся от жара тревоги и переполненные счастьем, вышли ему навстречу, а профессиональные певцы, панигеристы и глашатаи славили его победу. Когда Господь входил в город, жители трубили в раковины и били в литавры. Звучали, словно один большой оркестр, бесчисленные барабаны, рожки, вины, флейты и мриданги. Аллеи города были сбрызнуты водой, повсюду были развешаны флаги, а ворота были празднично украшены. Горожане ликовали, и всюду звучали гимны Вед. Горожанки с любовью смотрели на Господа, и глаза их от переполнявших их сердце чувств были широко раскрыты. Они забрасывали его цветочными гирляндами, поливали йогуртом, осыпали поджаренным рисом и пророщенным зерном. Комментарий. Все это происходило, когда Господь входил в Мадхуру. Did you want to do chant the verse? What do you normally do? Usually we chant the verse. Yes. I wanted to chant then. Okay. Nichyamana naribhir Nichamano naribhir Malyadat yakshatan kuraich Malyadar yakshatan karai
Нирикшьяманах саснехам. Nirikshamana Sashneham Прить уткали талочанаих. Prityukalita Lochanar Nichamano Naripir Malyadat Yakshatan Kurai. Нирикшаяманах саснехам, Нирикшьяманах саснехам. прити уткалита лочанаях. Прить уткали талочанаих. Ничиямана нарипир. Mayada Yakshatan Kurai Нирикшамана снехам, Nirikshamana Sashneham придет калита лочанай. Prityukalita Lochanai. Anyone else? That's it? Okay. You want to do the word for word? Yeah, okay. Nichiyamana, Ничияманах, having scattered upon him. сбрасываемые на него. Naribi, Нариби, by the women. женщинами. Malya, Майя, flower garlands. гирлянды. Dadi, Дали, yogurt. йогурт. And that's it? Yogurt is yogurt? Okay. Akshata, Акшата, parched rice. поджаренный рис. Ankurai, Анкурай and sprouts. и ростки. Nirikshamana, Нирикшьямана, being looked on. созерцаемый. Sasneham, Со снехом, affectionately. с нежностью. Priti, Прийти out of love. от любви. Utkalita, Уткалита, open wide. широко открытыми. Lochanai, Лочанай, with eyes. глазами. Translation. As the women of the city affectionately looked at the Lord, their eyes wide open with love, they scattered flower garlands, yogurt, parched rice, and newly grown sprouts upon him. Горожанки с любовью смотрели на Господа, и глаза их от переполнявших их сердца чувств были широко раскрыты. Они забрасывали его цветочными гирляндами, поливали йогуртом, осыпали поджаренным рисом и пророщенным зерном. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakti Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Do we have any Sanskrit devotees here? Anybody? Yes, We there do. is. Okay. So those of you who know Sanskrit, not that I know Sanskrit, but those of you who know Sanskrit, these words, they have a very deep meaning actually. And Те, кто знают санскрит, понимают, что слова этого стиха имеют очень глубокое значение. yeah, I didn't actually prepare very well for this class, but now that I'm seeing these words, I'll say a little something about it. So here, the women, you see, such a nice culture that the women, they were all engaged in these, very beautiful activities like that. Мы видим эту прекрасную культуру, что женщины были заняты разными замечательными видами деятельности. Yeah, in modern society, the impressions they're giving are not, they're more sensual, not really affectionate and loving, but just it's on a very sensual platform. Impressions from How ladies. society is presenting things like that. Да. В современном обществе отношения строятся больше на чувственном уровне, а не на каком-то вот таком утонченном. But here, like for instance, this word, my eye's getting worse, or it's just the printing getting smaller. It's so small, can't see anything anymore. This word here, sneham, it's translated as affectionate. Okay. Здесь слово «снехам», оно переводится как привязанность, любовь. Yeah. So Prabhupada explained, sneha, it is just like oil.
снеха или нежность. Прабхупада говорил, что снеха — это подобно маслу. Yeah. And he said oil going downwards. И он говорит, масло течет вниз. Yeah. So just like if you have children, the youngest child always gets the most affection. Как если у вас есть дети, то младшему ребенку всегда достается больше всего любви. So he's the last, right? То есть он последний, самый молодой, But маленький. somehow or other, it's the affection. It's always going downwards. Так или иначе, эта нежность, привязанность, любовь всегда течет вниз. Yeah. And so, just like here again, when we're speaking on Saturday, how this parampara, everything gets sweeter and sweeter and sweeter. Мы недавно обсуждали, что в Парампаре все становится слаще, слаще и слаще. Yeah. And here you see these words that are used, sneha, and then you have here also priti, which is love, and then utkalita, with eyes open. И здесь мы видим эти слова на санскрите: снехам, с нежностью, прити, от любви, уткалита, широко открытые. Yeah, so, there's immense affection being displayed by these ladies. То есть эти женщины проявляют очень сильную любовь. Yeah. And this is the Vedic culture. Everyone is on this platform of friendship and love and expressing themselves wholeheartedly, with their heart. Like И такова ведическая культура. Люди находятся на уровне любви, на уровне дружбы и проявляют себя полностью от всего сердца. Yeah, it's almost like they're always in a state of intoxication with one another. Можно сказать, что люди находятся все время в таком состоянии опьяненности друг от друга. Just another example is when the Yadavas met the residents of Vrindavan at Kurukshetra. Similarly, they were embracing, and there was so much exchange of love and friendship. Еще один пример, когда ядовы встретили на Курукшетре жителей Вриндавана. Они обнимались, проявляли столько любви и привязанности друг к другу. Yeah. Just like if, when you meet your family, maybe you haven't seen your family for a long time. Как, например, когда вы встречаете членов своей семьи, может быть, вы давно уже их не видели. I was walking over here this morning from my place, and I don't know why, but I was just remembering, in the 70s, when we would come into the temple room, whoever would come in, you would pay your obeisances to each other. Сегодня утром, когда я возвращался домой после Мангаларати, я не знаю почему, я вспомнил о том, как в 70-е годы у нас была такая культура, что если кто-то заходил в алтарную утром, то все преданные, естественно, кланялись друг другу. So I would get up at 2 o'clock So by Mangalarti, I would have paid my obeisance 50 to 75 times. Я вставал обычно в 2 часа, и поэтому к моменту Мангаларати я совершал где-то 50 или 75 поклонов. But we did that every day, И мы делали это каждый день. So it created I think, a respect and a closeness, because you didn't take anybody for granted in any way. Вот было такое чувство уважения, чувство близости, потому что к каждому относились, каждого ценили, не принимали просто человека как само собой разумеющееся. Yeah, and you have to, have your dealings with that, with your god brothers, god sisters, husband, wife, children. We always have to show appreciation. It's very important. И такие отношения надо развивать со своими духовными братьями, духовными сестрами, членами семьи, детьми. Отношения должны быть теплыми, любовными. Yeah. And then we can, avoid offenses to one another like that. И тогда мы сможем избегать оскорблений друг другу. Just like in this story, I'm sure you've been following better than I have, but after Kamsa was killed, his 2 wives, Prapti and Asti, went back to Jarasandha, who was their father. Как в этой истории, когда Камсу убили, его 2 жены, Асти, Прапти, они вернулись назад к своему отцу, Джарасандхе. So, and Prabhupada, of course, explains the Vedic culture. The women are taken care of
by the father, by the husband, and then if there's no sons, she goes back to the father, like that. И Прабхупада говорит, такова ведическая культура, что о женщине заботится муж, сыновья, если их нету, тогда она возвращается к отцу. Yeah, so Krishna had killed Kansa and his brothers, I guess his sons too, I'm forgetting, but there was no one to look after them, so they went back to their father's house. Итак, Кришна убил Камсу, его родственников, по-моему, его сыновей тоже, я не помню, и поэтому его жены, естественно, вернулись домой к своему отцу. And that's when he found out what happened. Krishna had destroyed Kansa and so on. И тогда Джарасандха узнал все, что произошло, что Кришна убил Камсу. Yeah, so he, of course, became very angry and decided to attack Mathura. И, конечно, вначале он очень разгневался и решил напасть на Мадхуру. So anyway, his phalanx was, a massive. You explain it was like an ocean, and Krishna's army was very small, like that. И говорится, что армия Джарасандхи была подобна океану, а армия Кришны была очень маленькой. Yeah. So anyway, like we discussed Saturday, obviously Krishna could kill everybody, right? But he decided not to do that. He wanted the assistance of his brother and his friends and his military men, like that. И, конечно, Кришна мог запросто в одиночку всех их убить, но он решил этого не делать. Он решил воспользоваться помощью своего брата, своих воинов. Yeah. So Krishna's purpose was to lift the burden of the earth. All these Kshatriyas had become very proud, like that. Цель Кришны была в том, чтобы облегчить бремя земли, потому что все эти кшатрии очень возгордились. And I'll just inject one thing. Gargamuni, who was Krishna's priest, right? He had some argument with his brother, and the Yadavas laughed at him, like that. У Гаргамуни, который был священнослужителем Кришны, у него там была ссора с братом, и Ядавы вместе с ним ушли. So he did some austerities to Lord Shiva, and he got a son, Kalayavana, who was not incarnate, but took birth to attack the Yadavas, like that. Гаргамуни? Yeah, his son. Yeah. И Гаргамуни совершал аскезы, поклонялся Господу Шиве, и у него родился сын Калаявана, который потом напал на Ядавов. So that's, this is an offense, and so the reaction was that they had to deal with this demon, Kalyavana. То есть они совершили оскорбление, и реакция была такова, что им пришлось иметь дело с этим демоном Калаяваной. Yeah, and this is why Krishna, he understood everyone was getting very proud, so he wanted to get rid of all these Kshatriyas. И Кришна понимал, что все начинают сильно гордиться, и он хотел избавиться от всех этих кшатриев. And that's what happens. Like Krishna says, yada yada hi dharma glani bhavati bhati. So Krishna has to and come again and again to correct, a dharma or a religion. Именно это обычно происходит. Яда хидарма ся. Кришна приходит снова и снова, чтобы избавить землю от адхармы, от безбожия. Yeah. And that word Srijamya means like he manifests, but he's not manifesting from like the Brahman, because the Mayavadis, they misinterpret that. Yeah. But he's manifesting as himself, like that. That's И это слово «сриджамья хам» означает, что Кришна проявляет себя, но не как майявади это объясняют, что он из Брамана. Нет, по-другому Кришна проявляется. But, that's the point that, just like Parshuram too, he annihilated the Kshatriyas. It's the nature when we become rich, powerful, we can overstep proper etiquette, proper behavior, like that. Так же, как Парашурама, он тоже уничтожил всех кшатриев. Это естественно происходит, когда люди становятся очень богатыми, могущественными. Они начинают нарушать этикет, нарушать культуру. Yeah, so it's a lot of, it takes a lot of discipline not to offend others, like that. Чтобы никого не оскорблять, нужна большая внутренняя дисциплина. Yeah, because just like Gargamuni, he basically was cursing the Yadus, right? Как Гаргамуни, фактически он проклял Яду. Yeah, so we may offend someone unknowingly, and we don't know we've committed some offense. Мы можем неосознанно кого-то оскорбить и можем даже не знать, что мы совершили оскорбление. Yeah, so we can always apologize, but if we don't know, then sometimes we're suffering for things unknown.
like that. И, конечно, мы можем попросить прощения, но если мы даже сами не знаем, кого оскорбили, то мы можем быть вынуждены страдать и не понимая из-за чего. Yeah. There's a Bhagavad Gita Mahatyam, and it explains that if you're suffering from curses, then you can chant the 10th chapter of Bhagavad Gita, and it gets rid of these things. В Бхагавад-гита Махатме говорится, что если вы страдаете от проклятий, вы можете повторять 10 главу Бхагавад-гиты, и таким образом избавиться от этого. But offense to devotee, you have to apologize to that devotee. Но если вы оскорбили преданного, нужно попросить прощения. Yeah. Otherwise, the devotional creeper is stopped. А в противном случае росток преданности будет It's вянуть. difficult. It's difficult to be, like Prabhupada says, the fire is very, very beneficial. You can utilize fire, but if you get too close, then you get burnt. Мгм. Это трудно. Как Шрила Прабхупада привел пример огня. Огонь приносит благо, но если вы слишком близко к нему приближаетесь, вы можете обжечься. Right. So we're in a, like Prabhupada said, a razor's edge, like that. We have to always be careful not to cut ourselves like that. Наш путь сравнивается с лезвием бритвы, и Прабхупада говорил, что мы должны быть очень осторожны, чтобы не порезаться. Right. And even in life, we have so many material responsibilities. Often we have to, deal with the material atmosphere. So, we always have to be careful in our dealings and so on. И в жизни у нас много материальных обязанностей, мы выполняем их в материальной атмосфере, поэтому мы должны быть осторожны в нашем общении с другими людьми. And not everyone's the same. So some people require to be, not associating in the material world, whereas others can, move about and not be so affected by it like that. И да, кто-то он избегает особо общения с материалистичными людьми, кто-то может общаться и так, чтобы это его сильно не затрагивало. But we have to be careful, just like if we have some disease, maybe it's not manifested, so we're not too worried about it. But if we don't take care of it in the beginning, then it can really grow into something troublesome. Но мы должны быть осторожны, как, например, если у нас какая-то болезнь, и она может не причинять беспокойств, но если мы ей не занимаемся, то в будущем она может привести к беспокойствам. So we always have to be vigilant. You know this word, vigilant? Yeah. Мы всегда должны быть бдительны. Yeah. It's exhausting. И So many rules, so many regulations like that. иногда мы устаем, так много правил, предписаний. So Mahaprabhu has made it very simple. Chant, eat prasadam, have kirtan, and that's all we have to do in this И age. Махапрабху сделал все это очень легким. Пойте, воспевайте прасадам, танцуйте. Вот все, что нам надо делать в эту эпоху. Yeah. Otherwise, there's so many rules and regulations. Иначе так много правил, предписаний. I'm sure you've heard this. Prabhupada said, if I told you all of them, you would faint. Like, Наверное, вы слышали, как Прабхупада говорил ученикам, что если бы я вам с самого начала рассказал бы все правила, все, что нужно делать, вы бы сознание потеряли. so, we have a simple process. We can tell others about this process, and just have a happy life like that. Итак, у нас есть простой процесс самоосознания, мы можем рассказывать другим об этом процессе и жить счастливо. This is just like in this pastime, Krishna, he dealt with, Jarasandha. He didn't kill Jarasandha because he wanted to go back and regroup so that he'd bring more men. So what is this, 18 times Krishna did this. Как в этой лиле, Кришна не убил Джарасандху сразу, он хотел, чтобы Джарасандха вернулся назад, собрал новую армию, пришел, 18 раз это повторялось. Right. And then Krishna also erected, so the Yadavas were harassed, he erected a beautiful city in Dwarka. И чтобы ядовам ничего не угрожало, Кришна построил этот прекрасный город Двараку. Yeah, it said Krishna took them all there by his mystic power. He just took them all to Dwarka like that. И с помощью своей мистической силы Кришна просто перенес всех ядовов туда, в Двараку. And all the demigods also, they gave Krishna all kinds of gifts when he established the city like that. И когда Кришна построил этот город, все полубоги принесли Кришне подарки. Because they were very thankful to Krishna, because Krishna had given them all these beautiful gifts too.
like that. So they were reciprocating back now. Они были благодарны Кришне, потому что Кришна многое им подарил, и они отвечали ему взаимностью. Yeah, I'm thinking, I know Indra, he gave the Parijata tree. It's a very fragrant tree. Индра подарил дерево париджата, очень ароматное. And I think Varuna gave white horses that could move at the speed of the mind. And so Варуна, по-моему, подарил белых лошадей, которые могут передвигаться со скоростью мысли. And there were 33 million demigods. Было 33 миллиона полубогов. It's a lot of demigods. So they were all giving gifts to Krishna. According, like Kuvera gave all the mystic cities, the Prapti, Asti, and all these. И они все дарили подарки Кришне. Кувера он подарил мистические ситхи, прапти, асти. Indra gave something else. I'm forgetting what it was, but so they were very grateful to Krishna. They don't forget that the devotees don't forget their position like that. Они были благодарны Кришне. Преданные не забывают о своем положении. So they're always thankful and to Krishna. That's Vedic culture, never to forget. Они всегда благодарны Кришне, и такова ведическая культура. So, anyway, I'll stop there. Does anybody maybe wants to say? На этом я остановлюсь. Может быть, кто-то хочет что-то добавить или спросить. It's so hot today. I think we'll go home early. Yeah? Сегодня так жарко, наверное, всем тяжело. Ари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Прабху упомянул, что если мы оскорбляем преданных, то чтение 10 главы Бхагавад-гиты не поможет. Что нужно сделать, чтобы избавиться от осознанных и неосознанных оскорблений преданных? Как это нейтрализовать? Thank you very much for the class. You mentioned that if we offend devotees, then reciting 10th chapter of Bhagavad Gita will not help us. So what should we do in order to get rid of the reactions from our conscious and unconscious offenses to the devotees? I'm the worst guy to ask this question. Я самый неподходящий человек, чтобы отвечать на этот вопрос. I really am not the person to ask, but Я действительно неподходящий человек, чтобы у меня это спрашивать. We just try and try our best to be. I mean, it's inevitable that things happen in the course of our life. Just like Vidura got cursed, or Yamaraj got cursed because he had tried to do his duty and the sage cursed him. Да, мы должны просто стараться делать все, что в наших силах. Это неизбежно, что что-то происходит в ходе нашего общения. Как, например, Видура, когда он был Ямараджем, он был проклят. Yeah. So I mean, we just try our best. What else can we do? Просто надо стараться изо всех сил. А что еще мы можем? Just like in the morning, you should not sweep when the sun is rising. Например, утром говорится, что когда встает солнце, не нужно подметать. Yeah, because the sun is coming up, so you don't sweep at that time. Потому что солнце встает, и в это время не нужно подметать. But we might not know this, and we do it. Но мы можем этого не знать и делать это. But at least when we find out, we stop. Но, по крайней мере, когда мы узнаем об этом, нужно уже не делать так. And so there's so many things we're probably doing unknowingly, so we can only try our best. Много всего, что мы можем делать неосознанно, поэтому просто нужно стараться и делать все, что мы можем. Yeah, I mean, usually if we're just, polite and respectful, we can avoid most problems. И обычно, если мы просто будем вежливы, уважительны, то мы сможем избежать большинства проблем. Is that okay? Ответил на Does it ваш? make any sense? Okay. Харе Кришна. Да. Харе Кришна. Можно, да? Харе Кришна. Я хочу сказать, что вот вся ваша лекция и ваша беседа в таком возвышенном тоне. И здесь говорится не только о позитивных отношениях Кришны с людьми, но и о негативных, но все они, эти отношения устраиваются с любовью, с светом любовной мысли. Кришна всегда любовь. Это везде, во всех конфекциях, да? Поэтому все отношения устраиваются в свете любовной мысли Бога. Даже если человек что-то совершил, но Кришна милостиво дает возможность очиститься.
Если он совершил хорошее, получает награждение. Если совершил плохое, то получит реакцию. Однако все зависит от любовной, от света, от осознания света любовной мысли Бога. Харе Кришна. Thank you for your class. This is a comment that Krishna is always loving, and whatever happens, if a person creates some bad thing, he gets reaction, but this is out of Krishna's love, and Krishna is very loving for everybody. I agree. Да, я согласен. Yeah, just like Krishna at the end of when he erected the fort, he got everyone to Dwarka, and then he was happy, everyone was settled, and then he left Mathura like that. So Krishna makes sure everything is taken care of nicely. He left Dwaraka. No, when all the residents, he got them all there from Mathura. Yes. He wanted to make sure everyone was settled, everything was peaceful, and then he himself left Mathura like that. So he didn't leave till everyone was nicely Как taken care Кришна of. перенес всех в Двараку, позаботился, чтобы у всех все было хорошо, все устроил, и только потом он сам отправился в Мадхуру, то есть он о всех позаботился в Двараке. Да. Харе Кришна. Does he want to? Thank you very much. I think, yeah, good, yeah, sure. So you mentioned about obeisances during Srila Prabhupada's times. It's such a graphic example, and I have two questions. Why this element of culture, somehow it deteriorated and now we don't see it, and what do you think? So first of all, why it happened, and second, what do you think, would it be helpful if we do it now? Because now it seems something really strange, although we say, please accept my humble obeisances, but usually Did these you are used to mostly do that? words. You did that in Russia too? Did you used to do that in Russia when you met each other? Mostly on words. We always did that. I mean, here, the first time I came here, you know, you Okay, I will just, translate. like all day long you did it, basically. Я задал вопрос, вот вы привели такой, вы рассказали, как во времена Шрилы Прабхупады вы кланялись там всем и 70 поклонов до Мангаларати. И у меня два вопроса. Почему это как-то ушло из нашей культуры, что сейчас мы больше говорим, примите мои поклоны, но не кланяемся? И было бы полезно это восстановить. И Прабху говорит, что да, когда мы сюда первый раз приезжали, мы тут постоянно целый день только и кланялись, встречая преданных. Раньше так было. Yeah, I remember in New Vrindavan, all the paintings on the walls, you know, Kirtananda Swami used to pay his obeisances to every picture. Киртанананда с вами. Yeah, every morning, yeah. Я помню, в Нью-Вриндаване, Прабху в Нью-Вриндаване служил, и там были картины на стенах, и Киртанананда с вами, лидер, он лично кланялся каждому изображению на стене утром. Yeah, I mean, you know, it stopped. I remember, of course, for many years he didn't, but Потом это yeah, I mean, it прекратилось. was just what you did. You always paid obeisances to each other. I don't see that anymore. Я не знаю, сейчас я этого уже не вижу. But as soon as you met a devotee you knew, you pay obeisances. Но было to each так, other. что как только встречаешь знакомого преданного, сразу кланяешься. Especially if you hadn't seen them in a long time. Особенно если не видели какое-то время уже. I mean, I still do it with my God brothers. I mean, Я по-прежнему это делаю с духовными I guess братьями. it's laziness. Я думаю, основная причина это просто лень. You know, you break a habit, or you know, and then you just stop. Как-то, ну, уже привычка, и так это все Yeah. перестает. I remember, like, they used to have the book marathons, and especially in West Coast, and devotees would not chant their rounds for like a month. They would just be doing books all day. Как я помню, во время марафона, особенно на западном побережье Америки, преданные целый месяц вообще не повторяли круги, потому что они целыми днями только книги распространяли. And what happened is many devotees never chanted again. И получилось так, что даже после марафона многие преданные уже не начинали снова повторять. That regulation is very important. You know? То есть очень важно, чтобы все было четко отрегулировано. It's the only thing I've done every day for 50 years. I've always did my rounds. You know, better or worse, but I never skipped a day like that. In the morning. Chanting my 16 rounds, I've done every day for 50 years, you know. Ага. I made it a point to make sure I do Я that. для себя вот это принял четкое решение, вот уже 50 лет, что утром я всегда повторяю 16 кругов, иногда хуже, иногда лучше, но я всегда повторяю джапу утром. Yeah.
because I saw how when you just, you just give up. Like, for instance, we were talking yesterday, like, we never watched movies, right? Like, Prabhupada's talked about cinema and stuff like that. But now, everybody's on YouTube, we all watch this stuff. Или еще такой пример, что раньше мы никогда не смотрели фильмы, Прабхупада об этом говорил, но сейчас все так или иначе на Ютубе что-то смотрят. And then we were talking about hypnosis. It's hypnotic, and they're putting so many thoughts within our mind, subliminal thoughts especially. И это фильмы, это как гипноз, и нам в подсознание вкладывается много разных мыслей. And these are some scars, they're impressions. И это становится самскарами, впечатлениями в уме. So, and that's why Prabhupada was so, what's the word? He would get so emotional about, the human form of life, don't waste it, because Поэтому Шрила Прабхупада такой акцент делал, с таким чувством говорил о том, что это человеческая форма жизни, не тратьте ее впустую. it can happen so easily, we just go away or leave or just Ее stop. не так-то легко получить, и жизнь может оборваться в любой момент, и вы утратите эту форму Yeah. жизни. So, we're kind of fanatical, we're fanatics, but, it's healthy, I think, in some ways. То есть в каком-то смысле мы были фанатиками, но это полезно, это I mean, хорошо. we have the philosophy, so we're not, total fanatics, but it's good to, go to the temple, see the deities, get up for Mangalarti, these things. Да, мы должны знать философию и не быть такими полными фанатиками, Yeah. но тем не менее это хорошо. Утром рано вставать, приходить в храм, видеть божества. Yeah. What was proud, I believe, that was important to Prabhupada is we did everything together. That was important. Ага. Whatever it was, we should do it together. Я думаю, что очень важно, вот то, как было во времена Шрилы Прабхупады, что мы все делали вместе. Все, что мы делали в сознании Кришны, мы это делали вместе. Yeah. I can give you two examples. One was like a Kadasi. Sometimes there was like, is this the right day? Which day is it? Is it falling on this day? And Prabhupada said, just do it together. Whatever it is, you all do it together. Приведу такой пример, как Экадыши. Иногда у нас были там обсуждения, в какой именно день Экадыши, вот в этот или в тот, на какой день выпадает. Но Прабхупада нам говорил, неважно в какой день, главное вместе соблюдайте Экадыши и все. Yeah. And so, and then what was the other one I was going to give you? Forgot now. But, it's the intent that's important, especially in this age. Важно наше намерение, вот это важно, особенно в нашу эпоху. Yeah, we get the result even if we just want to do it, even if we can't do it properly or we're not able to do it, still we'll get the benefit. Если у нас просто есть намерение, есть желание, даже если мы не можем это правильно сделать, но мы хотим, то все равно мы получаем благо. This is explained in Parikshit Maharaj's story. He understood that in Kali Yuga the benefit was just to want to do something good, you'll get the result. В истории Махараджа Парикшита это объясняется, что таков эффект Кали-юги, что просто если ты хочешь что-то сделать хорошее, ты получаешь благо. I remember the other thing. The other thing was like, for instance, like, there's a lot of parikrams and people, go on parikram. And once here, Prabhupada, the devotees went just to the yoga pit and they missed the greeting and the class. So Prabhupada was very upset. И другой пример, вот много всяких парикрам здесь бывает. И однажды преданные пошли утром в йога-питхи и пропустили приветствие божеств. Did you greetings and the class? Yeah, like he wanted everyone together for the class. He Преданные didn't want people пропустили going off on their лекцию own. приветствия божеств. И Прабхупада был очень Yeah. расстроен. Он хотел, чтобы все вместе были на лекции, не хотел, чтобы преданные ходили туда-сюда. Yeah. It wasn't like he was against parikram, but the fact that they went and then they didn't come to the program, Prabhupada was Прабхупада не not против happy. был парикрам, но то, что преданные ушли, пропустили программу, это ему не понравилось. Yeah, because you'll just, like, this is the point you're saying, why did this happen? Little by little, you slip up and... Поэтому вы спрашивали, почему это произошло, эта привычка ушла. Ну так вот мало-помалу, и потихоньку все это как-то ушло. A lot of devotees come here, they don't even come to the temple. Многие преданные приезжают в Маяпур и почти никогда вообще в храм не приходят. They visit, and you don't even... I find out later they were here, I never saw them, Бывают преданные приезжают, и я даже только потом узнаю, что преданный тут был, никогда его не Now встречал. it's gotten a lot larger than it was before. Сейчас Искон гораздо больше стал, чем он был раньше. Before, all we had was one building, and then they added the chakra building. So, we really didn't have anywhere to go.
Раньше у нас тут было просто одно здание, и там где-то мы жили, и все, некуда особо было ходить. And that's also the danger. When things get big, then, И это тоже опасность, когда вещи you can становятся sleep, большими. no one Можно notices, спать. Yes, and, now we have this, where to go. we got to go? We have phone, and Oh, we have phone, okay. we can go there. I thought we had to go. So, but yeah, it's just, do your best. Like years ago, I mean, everybody was, if you didn't come, everyone knew. Like if you didn't show up for Mangalartik, everybody's like, where were you? And, Как раньше, если кто-то не приходил, то все это сразу замечали. Если человека не было на Мангаларате, у него преданные спрашивали там, что с тобой. Yeah, but now we can watch it, on the phone and this and that. And sometimes it's difficult. It's very, like on weekends, sometimes I don't go to the temple because it's so crowded. It's difficult, Да, иногда, конечно, просто тяжело в храм зайти, потому что много людей. На выходных я обычно не хожу в храм, потому что очень много людей в храме. And it's hot, and it's not easy. Жарко, нелегко, да. And then you're sick, and many things. Бывает, что мы болеем и так далее. India's tough. Индия — это непростое It's a место. tough place. Непростое место. But we're doing this austerity. We'll get benefit. Но мы совершаем аскезы и получаем благо. We hope so. Надеюсь, по крайней мере. So, anything else? Что-то еще, Anyone какие-то else? еще вопросы? Oh, okay. Харе Кришна, я хотел спросить, может быть, вы могли бы поделиться опытом по приготовлению, то есть вот рассказать приготовление бхоги для божеств, от чего зависит, будет ли принято наше подношение и какое настроение правильное, чтобы подношения, приготовленные божествам, были приняты, чтобы мы ели. Мы знаем, чтобы мы знали, что мы принимаем именно прасад, что не было никаких оскорблений, что это будет принято от нас. Да, спасибо, да, Прабху. Повар. Что мы едим не бхогу, что мы едим прасад Кришны. So, This is a tough question. no, could you share with us what are the secrets when we prepare bhoga for the deities, when we cook, so that the deities would really accept this offering, that it would be prasadam, not just bhoga? Just put on some tulsi leaves. That's it. Просто надо положить листья туласи. I mean, I don't know about you, but I know in my house, we tend to cook for ourselves. It's like, what do you want to have for breakfast? What do you want to cook for lunch? Я не знаю, как у вас, но у нас дома обычно мы просто готовим для себя, то есть мы думаем, вот что приготовить на завтрак, что приготовить на обед. Yeah. Whereas when you're cooking, for the deities, you don't think that way. You're like, Конечно, когда готовишь для божеств в храме, то так уже не думаешь. I don't know how everyone here, but I know, the tendency is, what do you want to have today? No, we had that yesterday. Обычно так думаешь, вот что сегодня приготовить, это у нас вчера было. Which is not, how we should be thinking. Конечно, мы не так должны думать. So, again, you would think after 50 years, I wouldn't be thinking like that. So, that's the thing, like when we cook for the deities, that's why these things are in place. With that, we cook in that consciousness, It's for Krishna, not for my personal satisfaction. Да, то есть важно готовить в этом настроении для божеств, что это для Кришны, а не для меня. Yeah. It's tough. It's when you have kids, they don't like this, they don't like that. Это нелегко, у нас есть дети, им это не нравится, то не нравится. Yeah. And this day they'll eat it, next week they don't want it, so you're dealing with all these things. You can't just say, look, this is Mahaprabhu, like Prabhupada, this happened with Prabhupada. Everyone was fighting over Prabhupada's remnants. After Prabhupada ate, we would take Как также с Прабхупадой было, что все преданные, они сражались, кто получит остатки Шрилы Прабхупады после того, как он поел. So Prabhupada found out, and he said, mix everything. Прабхупада узнал, а потом он сказал, надо все просто смешивать вместе и тогда раздавать. Because I want this, I want that. А то преданные выбирали, я вот это хочу, я вот это, мне вот это дайте. That's why it says, Bacho Vegam Manusakrodavem, Jiva, the tongue, is the most difficult thing.
Поэтому говорится вача вегам, манаса кротха вегам, джихва, язык Yeah. труднее всего контролировать. And if you control the tongue, then the belly, genitals are controlled, then you can make disciples all over the world. Если мы можем контролировать язык, а затем желудок и гениталии, то можно принимать учеников Yeah. по всему миру. And it's just like the Nirjala Ekadasi is coming up at the end of this month. Sorry? Nirjala Ekadasi. Ага, как вот приближается Нирджала Кадаша в конце Yeah. месяца. So you know the story, I think. Вы знаете историю. That Bhima, he couldn't fast. Бима не мог поститься. Yeah. So Vyasadeva, his grandfather said, "You're going to hell. There's no hope for you." Because Bhima said, he's called Vrikadar. Means his digestion is very strong. Бима известен как Врикадара, и Вьясадева ему сказал, что так ты в ад пойдешь. Yeah, because he's Vayu's son. So Он сын Ваю, поэтому у него такое digestion пищеварение. is fires with air. То есть пищеварение у него огонь с воздухом. Yeah. So you stroke the fire of digestion with air. Like То есть воздух, он усиливает огонь пищеварения. Ayurveda says when you eat, there's three things. There's food, air, and water. They should be divided into three. Like that. Ага. Food, air and water. water, right. По аюрведе говорится, что когда мы кушаем, должна быть пища, воздух и жидкость. Yeah, a lot of devotees say don't drink water with food. Многие преданные говорят, не надо пить, когда But ешь. actually Ayurveda says drink during the meal, not after, but during is good. Но аюрведа говорит, что во время пищи, не приема пищи, не после, а во время это хорошо. So Bhima couldn't do it, right? So they say, okay, there's one thing you can do. This Nirjala Ekadasi is equal to 24 Ekadasis. Бхима не мог это делать, и Вьясадева ему сказал, ну хорошо, тогда вот для тебя Нирджала Кадыши, и он будет засчитываться за все 24 Кадыши в году. I don't even know why I'm saying this, but anyway, it's just that sometimes the eating process it overwhelms us because there's so many nice things to eat. Иногда просто прием пищи, он нас очень сильно захватывает, потому что много всего вкусного есть. It's one of the, I guess, gifts of Mayapur. Wherever you go, there's food and kirtan. Это один из даров Майпура. Куда бы вы ни отправились, всюду есть пища и киртан. In Vrindavan, you don't have food like here. Во Вриндаване не так много пищи, как This здесь. is definitely there's good eating here for some reason. I don't know Так или why. иначе, тут можно очень хорошо кушать. Не знаю So почему. it's tough. Wherever you turn, it's like food is showing up. Это нелегко. Тут куда ни повернись, всюду еда. Yeah. So, my wife's, got me. I can't eat after this evening. That's it. And I cannot eat. So she's got me on this diet of no eating after 7 o'clock like that. So. Да, у нас с женой такая диета, что после 7 мы уже не едим ничего. Because I can eat 24 hours a day. Потому что так, иначе я мог бы есть 24 часа в I сутки. have that kind of digestion. Такое у меня. I'm hungry. As soon as I get up, I'm hungry. It's Как только я утром просыпаюсь, я уже голодный. Yeah. And you have a refrigerator. It's in. Before, you didn't have that. You were in an ashram. There was no refrigerator. You had to wait till breakfast, right? И когда живешь, дома есть холодильник. Раньше мы жили в ашраме, и там не было холодильников, нужно было ждать завтрака. But I've always, when I was a head pujari, I was in charge of all the Mahaprashadam in New Vrindavan, and it was massive. Когда я был старшим главным пуджари в Нью-Вриндаване, я отвечал за весь Махапрасад, и там было его очень много. So I've always been around food. I must have did something right in my last life because I'm never without food. I tell you that. I can be in the middle of a desert and food will drop out of the sky. Наверное, в прошлой жизни я сделал что-то хорошее, поскольку в этой жизни у меня всегда есть пища. Даже если я где-то посреди пустыни, обязательно появится еда. I can never understand these things. When people don't have food, it's so foreign to me. Я никогда не мог этого понять, как это людям нечего кушать. Мне это вот всегда непонятно было. If there's no food where you are, go to where the food is. Just walk there. Если нет пищи, надо просто пойти туда, где она есть, просто дойти. You hear about people in Africa, they got no food, but then in South Africa there's food, so just go to South Africa, right? Как в Африке, где-то люди голодают, но в Южной Африке там достаточно пищи, можно просто в Южную But they're Африку. attached to their birthplace. Everyone's attached to where they're born. So Но люди привязаны к своему месту рождения, все привязаны к своей many родине. people don't want to leave. Like Многие that. люди не хотят никуда переезжать. But it would seem logically that if you move to where there's good food production,
then you can eat nicely. I would Но think. просто логически можно понять, что если переехать туда, где хорошо растет пища, то можно быть сытым всегда. But maybe people can't travel. Ну, может быть, they don't людям have- трудно путешествовать или еще So какая-то karma is причина. a funny thing. It's how we're controlled by our past actions like that. То есть так наши прошлые поступки, они нас контролируют. Yeah, and therefore we don't have to worry about anything. We just put in some effort. Whatever's going to come will come. Like that. Поэтому нам не надо ни о чем беспокоиться, просто надо прикладывать усилия, и то, что нам положено получить, мы это получим. Just like all of you, you're all very thin. Sorry? You're all thin. Here, Yeah, everyone's Я thin. смотрю на вас, тут все худые сидят. But yeah, if I just think of food, I put on weight. Sorry? If I just think of food, I gain weight. I didn't have to eat Я it, I если just просто think of даже it. думаю о пище, я уже вес набираю. У меня так. It's like, no, I'm serious. My sons, they can eat day and night if they want, not an ounce. Me, I eat a little. It goes up like this. Of course, they say cortisol. There's, hormones, stress hormones. Is They are right? thin. My boys are thin, yeah. Да, вот мои But they сыновья, give они me stress. худые. So that's what happens. Худые, я не знаю, да, как, почему. Right. So that's part of it too, I think. Hormonal things and so on. Anyway, so I guess it's time. Anything else? Any questions? That's good. Еще какие-то вопросы, дополнения? That's it. Good. Yeah, because it's kind of hot today, so we'll go Сегодня home. жарко. All right, Bruce. Thank you so much. Take Спасибо care. Hare большое. Харе Кришна, ваша милость. Мне хотелось His бы Grace еще... Брихад Шлока Прабху Ки Харе Джай. Кришна. Всего, да. Харе Кришна. К сожалению, да. Кришна.